On Crimewatch tonight, investigation into a bloody murder at Whampoa Drive and the arrest of a courier of forged documents. On the 1st of July 2007, a bloody murder happened here in Whampoa Drive. A man was killed in cold blood in front of his own doorway. Hi, I'm ASP Jessica Ang. Welcome to another episode of Crimewatch. The Special Investigation Section, SIS in short, is one of the premier investigation units in the CID, the Criminal Investigation Department of the Singapore Police Force. It is a dedicated unit tasked to solve major and specialized crimes such as firearm offences, kidnap, and murder. Our first story tonight looks at one aspect of the work of officers from the SIS through the Whampoa Drive murder. Contrary to what people think, a confession is not the end of an SIS investigation, but rather the beginning. In this case, the culprit confessed that he had killed the victim, but pertinent questions such as, did he act alone, or is there a mastermind, are what the team had to uncover. Find out how police investigated the case to make sure no stones were left unturned. On the 1st of July 2007 at about 5:12 a.m., Manap bin Salib was on his way home from work when he was suddenly attacked. Sunday morning, Manap's body would lie dead, undiscovered on the common corridor, until some 3 hours later. Madam Tan was on her way out when she saw the bloody scene outside her neighbor's flat. Immediately, she called the police. Officers from the Kampong Java Police Center were dispatched to the scene, followed soon after by officers from the Special Investigation Section. Io Zainal, who has been an investigator with the SIS for 16 years, was assigned to handle the investigations. Officers from the Forensic Management Branch of CID were also present to process the crime scene. One of their main tasks was to gather evidence for subsequent forensic analysis. Police at the crime scene noted the bloody footprints, a large pool of blood at the corner of the lift landing, and droplets of blood leading to the 14th floor. Forensics would later ascertain that all the blood at the scene belonged to the victim. And as with any murder scene, the forensic pathologist was also present to conduct an examination of the deceased. Multiple stab wounds on the chest, neck and back. What would be your estimation time of death? I estimate that the victim would have died 3 to 6 hours ago, or between 5 and 8 a.m. 24-year-old Aniza binti Isa, wife of the deceased, was brought back to the police headquarters to assist in the investigations. Do you know why would anyone want to kill your husband? I really don't know. He could be the Along. He owes them money. He could be the secret societies too. He's involved in secret societies. It must have been them. However, Io Zainal was not convinced. From his years of experience dealing with similar cases, he found Aniza's behavior as the wife of the victim not normal. Aniza was the one who had first discovered her husband's body on the corridor. But instead of going out to see if he was still alive, she had shut the door. She said she was frightened, and yet she didn't call the police. Suspecting that something was amiss, one of the documents the police went through was her phone records. And this revealed something suspicious.
Just prior to the time of the murder, there had been several text messages sent to one particular number. The number was traced to someone named Nasir. The last contact was at 5:12 a.m. We have checked your phone records, right? Who were you contacting in the early hours of the morning so many times? The last call was about 5:12 a.m. It was about the same time your husband was killed. Who is this person? Nobody. Who's Nasir? He's my boyfriend. He did it. He killed my husband. When confronted with evidence from her phone records, Aniza pinpointed her boyfriend, Nasir, as the one who had killed her husband. This revelation opened up more questions for the police. Was Aniza telling the truth? Did Nasir have an accomplice? Was Aniza involved? The revelation marked the beginning of even more intense police investigations. Find out after the break what else was uncovered. Early the next morning, police staked out Rivervale Drive where Nasir lived. There they waited for confirmation that Nasir was at home before they moved in. Hello? Confirm suspect is in the unit. Move in. Okay. Thanks, let's go. Makcik, I'm Zainal from the police. Is Nasir in? Sleeping inside the room. Can you please open the door? Open the door. Say, police, please dress up and follow us back. We are placing you under arrest in connection with a case of murder. From Nasir's flat, police seized a pair of his shoes, as well as some of his clothes and a bag. As the police escorted Nasir to the police car, Nasir suddenly confessed. Yes, I did it. I killed Mana. Where is the weapon that you used? I threw it into the canal. I'll show you. Nasir brought the police to the canal near Block 74. It was low tide. Where did you throw the knife? Show me where. Over there into the canal. Over there? Is that the knife? Is that the knife? You sure? Yes. There in plain sight on the canal floor was the murder weapon, a 30-centimeter kitchen knife which Nasir had taken from the pub where he worked. Nasir confessed to killing Manap and related to the police what happened that fateful day. In the early hours of the morning of the murder, both Aniza and Nasir, who worked at the same pub, took the company van home. According to the driver, they were kissing in the rear of the van during the trip. He also noted that Nasir and Aniza got out at Block 74 together. This was unusual. Usually, the driver would drop Aniza first, followed by Nasir at his house in Rivervale. I'll let you know what time he's coming back. Gonna do it for me, right? Yes. Nasir told the police it was Aniza who provided him with information over the phone while he waited at the lift landing. What happened next? Anita messaged me several times that night to inform me where he was. I waited for him behind the lift. When he was out, I stabbed him from the back. He ran to a corner. I stabbed him several times. I thought I killed him. But I was at the 14th floor. I heard keys in the gate.
Then I realized he didn't die. So I went back and stabbed him in his chest. During the interview, Nasir also revealed he had tried to kill Manap on other occasions. I have tried to kill Manap once before. A day before the fatal stabbing, Nasir had waited for Manap to leave for work. Nasir told Anisa he did not stab him. Colleagues said they saw them arguing that night. You're just a coward. You're just a coward. That was not Nasir's first failed attempt. About 2 weeks before the murder, Nasir had approached a man named Saigon, who was a regular at the place he worked, for assistance. Hi, I need someone to kill a person. Do you know anyone? Of course. I know a few from Thailand. How many do you want? How much? 4,000? You have money? I will get you the money. Here's the information about that person. Saigon. I asked him twice, but he did not do it. But was Nasir telling the truth? Could Saigon be an accomplice? To corroborate Nasir's story and rule out Saigon as an accomplice, I.O. Zainal had to speak with Saigon. The name Saigon was quite well known to the police because of his past drug offenses. Finding him did not prove a problem. Yeah, Saigon. I know his girlfriend. He's staying in Geylang. Saigon was soon apprehended by the police and brought back to the station. To verify Nasir's story, police began questioning Saigon about Nasir's attempts to hire a killer. Do you know this boy? Yeah. Nasir. I remember him. It was some kid who wanted me to hire somebody to kill someone. Did you do it? Oh, please. He was only a kid. I was only joking to the boy. I don't know any killers from Thailand. Nasir told us that he had given you an envelope. Is that true? Now that you mention it, it's in my bag. Can you explain this to me? Your address written on this piece of paper and Manap's photograph. Yeah, I gave him the pictures, but I didn't write the address. The piece of paper with handwriting recovered in the envelope was handed over to the Health Sciences Authority for examination. We compared samples of Anisa and Nasir's handwriting to what was written at the back of the song request slip, and we found that it is highly likely that Nasir had written part of the address. And we also cannot rule out the possibility that Anisa had written the rest of it. 3 of the shoe prints found at the scene were submitted for analysis and were confirmed to have been possibly made by Nasir's shoes. Blood on the bag recovered from Nasir's house also yielded positive DNA results. The DNA profile of the blood stain on the bag matched to the deceased. Police by now had enough physical evidence to prove that Nasir planned to kill Manap and had in fact carried out the deed. However, his motive was not clear. Was Anisa, the victim's wife, the mastermind? Tell us, Nasir, why did you want to kill Manap? For Anisa, she said she loved me and do anything for me if I did it. And Manap was in the way. And it would be easier if he is no longer around. I just can't tolerate his nonsense anymore. He's so useless. He keeps asking me for money and he just won't give me a divorce. Nasir, if Manap is gone, we don't have to be sneaking around.
You can stay with me. You want that, right? Of course. Then you'll finish him off. Stab him. Make it look like someone else did it. You just don't love me enough, Nasir. I'll just get someone else to do it. No. I'll do it. I'll do it. I'll do anything for you. I'll prove it to you. But Anisa told a different story. I already told you. I don't know why he did it. If he said he did it for me, then that's his thinking. Anisa continued to deny she had any part to play in the death of her husband. However, due to sufficient evidence gathered against her, she was subsequently charged in court. Anisa pleaded guilty to getting 16-year-old Nasir to kill her husband. Psychiatric reports concluded that she was suffering from depressive episodes which diminished her responsibility for the crime. She was sentenced to 9 years imprisonment. Muhammad Nasir Abdul Aziz was convicted of murder, but because he was below 18 at the time of the crime, he is currently being detained indefinitely at the president's pleasure. Young people are often impressionable and open to challenges. This aspect of youth is often preyed on by the criminal minds. In this case, Nasir, a juvenile, was made use of by Anisa, an adult, the mastermind behind the plot to have her husband killed. As CID strives to be cutting edge in crime fighting, every case has to be thoroughly looked into, and this includes the Whampoa Drive murder. Every bit of a statement or confession is meticulously counter-checked and, where possible, verified against hard physical evidence. This tedious and thorough investigative process undertaken by the SIS is crucial, as anyone placed behind bars must be proven guilty beyond a reasonable doubt. After the break, how the ICA nabbed a courier of forged documents. The use of forged or invalid documents, such as lost or stolen identity cards and immigration passes, are serious crimes. Invalid identity cards, for example, can be used by immigration offenders to apply for jobs, and forged immigration passes can trick a homeowner to rent his flat or house to immigration offenders. If you are an employer hiring workers or a homeowner looking to rent your flat or house, these forged or invalid identity cards and immigration passes may lead you to unwittingly employ or harbour immigration offenders. In Singapore, the Immigration and Checkpoints Authority, or ICA, is constantly on guard against the threat posed by syndicates making and selling forged or invalid identity cards and immigration passes, as our next story shows. On the morning of 16th August 2009, ICA received an unusual phone call. Hello, ICA. This evening at Woodlands Centre, an Indian man in blue t-shirt will be near an ATM. He will have a small boy with him. He will be bringing in forged ICs and passes, passing them to his contact. That morning, the ICA received a tip-off that a man in possession of forged ICs and passes would be at the Woodlands Centre. As time was short, the ICA had to act fast. Gentlemen, we don't have a lot of time. We need to move as quickly as possible. This is our target area, and all we know is an Indian man with a small boy wearing a blue shirt near an ATM. Any questions? No, sir. Right, let's go. Once at the location, ICA officers moved quickly and discreetly into position. A few hours later, when an Indian man in blue was spotted, there was an immediate alert. Target spotted, possible suspect, Indian man in blue. He could be our target. Let's see what he does. From his suspicious behavior, the ICA had no doubt that this was their man. But his contact was still nowhere in sight. Look at the bulge in his pocket. That must be where he keeps the passes. I don't think his contact is coming. As the hours wore on, ICA officers became concerned that the suspect would eventually notice them and dispose of his package. Something is wrong. I think he's given up.
Looks like he's going to throw whatever he has in his pocket. Let's move in. Roger that. Roger that. Concerned that the man might get rid of evidence, ICA officers moved in. Excuse me, sir. I'm Muhammad Sadiq from ICA. Can I please have some identification, please? Sure, no problem. The man identified himself as 45-year-old Mubarak bin Mohammed, a Singapore citizen. Are you in possession of any prohibited items? Of course no, sir. I'm here with my son to have dinner. Empty your pockets, please, sir. Amongst the items in the package were identity cards, employment passes, and forged work permits. To the trained eye, it was clear that all the items were fakes and forgeries. This IC is forged. These other documents look forged as well. Please follow me to IC building to explain yourself. Are you hungry? Father and son were brought back to the ICA. While calls were made to get in touch with the grandmother of the boy, ICA was verifying the validity of the documents and passes. We have verified all the ICs and other documents are forgeries. So where did you get these documents from? There's this man by the name of Aling. He paid me to go to Malaysia and collect the item. And I supposed to pass the item to a contact person at Woodlands. But he didn't turn up. 45-year-old Mubarak Mohammed was sentenced to 36 months imprisonment for possession of forged identity cards and other documents. As an employer or homeowner, it is your responsibility to ensure that the people you hire or rent out to are not using invalid identity cards or passes. Here is an easy way you can check if the ICs or immigration passes are valid or not. You can check with ICA's e-services iCheck for identity cards and Verify for immigration passes. You only need to provide your own NRIC number and date of issue if you are a Singapore citizen or permanent resident, or FIN number and name if you are a holder of an immigration pass or work pass. Then, key in the particulars of your prospective employee or tenant for an immediate verification of the validity of his IC or immigration pass. iCheck and Verify can be found on the ICA website. We have come to the end of this episode of Crimewatch. If you have any feedback, do drop us an email. I'm ASP Jessica Ang, signing off. Hello, police. I found a body motionless. Hi, I'm SIO Zainal. This is IO Roy. We're from SIS. Sir, the victim, male about 40 years old. Paramedics have pronounced him dead. Any ID? No, sir. Yeah, nothing on him. Roy, activate FMB. Sir, this is IO Roy from SIS. Yes, I would like to request assistance for FMB to process the scene.
Our location is at Block 19, Upper Boon Keng Road. What do we have here, Doc? Here, you can see lacerations on his scalp and upper eyelid. Look at this. The left side of his face is distorted. This suggests someone or some people who have kicked and or stomped on his face. Mark this blood. That's it. The trail ends there. Junction of Giang, Lorong 3 and Sims Avenue. Yeah. The person must have been picked up or caught a cab. Looks like it's gonna rain. Let's pack up, guys. Let's go, let's go. Good thing we got all the forensic evidence before the rain came. Roy, you need to send the blood samples to DNA lab. You said. Roger. We have analysed the bloodstains from the crime scene and we see that there are two different people. The victim and one other, right? No, two different people besides the victim. So there were at least two assailants then? Yes. I never noticed anything at all. I only saw 1-2 persons that just playing on the floor, like playing games only, that's all. So how many people do you see? Not sure, maybe 2 or more only. KHSA has submitted the DNA profile from the blood samples. How did the DNA testing go? We have collected blood samples from more than 120 foreign workers in the lodging houses around the vicinity, but there were no matches. Obviously, none of the two culprits are staying near the crime area. How about previous reports of assault and robbery with similar modus operandi? Yes, we've collected information on similar robberies within a 2 km radius of the crime scene. And we have had reports of other similar robberies. Victims have described the attackers to number about 2 or 3 and to be tan or foreign looking. And usually attacking from behind? Yes, and in similar brutal nature, often knocking their victims unconscious. Mark why Beng? This case stood out. The culprit got away with the victim's handphone. And the victim later received a phone bill showing that someone had been using his handphone after he had been stolen. The highlighted portions of the bill were calls made by someone else, probably the person who stole the phone. So did you get the details of this frequently called number? Yes, we have. Ma'am, I'm SIO Zainal. This is IO Roy. We are from the CID. Does Siti live here? Yes, she's my domestic helper. What did she do? Can we come in, ma'am? Take a seat first. Thank you, ma'am. Siti, come here. What did you do? Siti, kamu tahu nggak? Ini nomor telepon siapa? Siapa orang ini? Bilang dia. Saya nggak tahu, Mas. Siti, kami sedang mencari orang ini. Kalau kami tahu yang kamu menolong dia, ini kesalahan yang amat serius. Kamu paham nggak? Saya ngerti. Siti, you tell the police what he wants to know. Understand? Namanya Kamal. Kamal? Who is he? Dia teman. Friend? What sort of friend is he? Boyfriend? Ma'am, please. Please let us handle this. I never knew she has a boyfriend.
Kamu ada foto dia nggak? Ada. Jadi kamu akan ketemu dia lagi? Ya. Siti. Mau ketemu nggak Hari ini? Pukul berapa? Jam 5 petang di Tanjung Katu Kompleks. Bisa? Okey sayang. Okay, bye. Bye. Bravo report in, over. Bravo at position advanced entrance, over. Any sign of tango? Negative, over. Stay in position. Over. Roger. Charlie report in, over. Roger, Charlie, east entrance, over. Any sign of tango, over? Negative. Stay in position. Over. Roger. Tango spotted. Entering south entrance. All units moving. Kamal Beng, please. Yeah. CID. We need to talk to you. Hey! Stop, please! Please! Stop! 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 Kamal Beng, please. You are under arrest for robbery. Bring him up. Up. Apa kat kasut kau tu? Answer the question. Roy, seize the shoe. Sir. Sit down. Kau ceritakan aku apa terjadi pada hari Sabtu 24 Disember. Kau bodoh apa? Badan dia besar. Kita 4 orang. Dia 1 orang. Takut? Baju dia nampak mahal. Mesti banyak duit. Jom. Kau tunggu sini. Kau Usha. Kenapa kau pukul dia? Kenapa? Sebab kita nak rompak dia je lah. Cepat. Abi, berapa kau dapat? Berapa? 40. Le, $40 je. Kau berat betul lah $40 aja. Tapi cek 4 sudah. Seorang 10. Boleh? Boleh. Ya. Untuk kau. Satu untuk aku. Benda-benda dalam beg ni mana? Aku dah buang lah. Habis kenapa kau simpan beg dia ni? Pasal lawa, aku simpan lah. Apa ini?
orang tu tak lawan balik, kita takkan pukul dia dah. Dia bodoh. Orang bodoh macam dia memang patut kena pukul. Kamal, orang yang kau dan kawan-kawan kau pukul tu dah mati tau. Kau tahu tak? Kau tipu lah. Kita tak bergurau tentang perkara macam gini. Orang tu dah mati. Ini perkara serius. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kawan kau yang lain semua mana? Yang mana satu kawan kau? Tu. Amir, Malik dan Benedict. Betul? Betul. Tango spotted, all units move in. Pedro and Rishi, cover the rest. Roger. The rest of you, follow me. Mana seluar jeans kau? Ni. Mana dia? Kat dalam kotak coklat. Yang ni ya? Mana? Belakang pintu. Are these your shoes? Ya. Although the knife looks clean, we managed to find the DNA profile of the deceased and the suspect. And what about the jeans? The blood on the jeans, it matches to the deceased also. We also looked at the blood stains on the shoes. They also match the deceased. All three men, Kamal bin Kupli, Abdul Malik bin Usman, and Hamia bin Hasim, were charged with murder with common intent. They were found guilty and sentenced to death. Benedict Inyang Anak Igau was charged for an offence of robbery with hurt and was found guilty. He was sentenced to 5 years imprisonment and 12 strokes of the cane. Within 5 days after the fatal assault of Tian 9, the culprits behind the murder along Upper Boon Keng Road were caught. The case you have just seen attests to the professionalism of CID officers who persevered against all odds to solve the case. In this case, the officers even had to race against time to ensure that valuable forensic evidence was picked up before the rain could wash it away. Coming up, a rag and bone man found dead at an electrical substation along Aliwal Street.
Sarapan ke apa? Tahu tak apa. Tengah lapar ni. Pakcik, sarapan ke? Aku nak pergi kerja lah. Makan dah dulu, baru kita pergi kerja. Boleh lah. Pergilah. Gaus, aku rasa lebih baik kau tinggal kakak kau sudah. Busuk-busuk, kau ada tempat tinggal. Aku rasa tak mungkin. Mesti dia kasih kau punya. Dah bagus dia kasih cuci baju kat rumah dia. Takkan aku nak berbual dengan dia? Adik kau macam mana? Yang penting dalam hidup, mesti jujur. Jangan menyusahkan orang. He wouldn't want to go back. But he will visit us like 3-4 days. Dia balik 3 hari dia balik He tidur. will come back to meet my sister, then he will go back, go off again. Orangnya baik. Baik, dia cukup baik. Dia tak suka menyusahkan orang. He's a good person and Dia tak suka susahkan orang. don't give trouble to people. Kalang Goni, all newspaper, surat khabar lama. I'll give you $2. No need, I'll give it to you. Please, madam. Otherwise, I will throw them all away. It won't be right, madam. I think all magazine must pay you. Kota ini kasih sampai tak? Boleh mau kasih tak? Ya. Berapa lebih mau bayar? Ya, ceklah. Ya, kasih berapa? Okey, terima kasih. Ya. Thank you. He was living on his own outside about 5 to 6 years. He want some expenses on himself. Maybe for him, this one will give him some income. Then he just do that. Apa nak? Ada aku tak mau angkat. Ada. Ambil lah sini. Ini semua mau tak mau? Ya. Okey. Nanti. Okey, sini. Saya mau bayar. Tak payah ambil. Apalah. Tak payah ambil. As long he don't steal, is nothing wrong. Okay. He don't hurt other people, is nothing wrong. Because he is still, he is still strong. God can work. Berapa? RM4. RM4. Makan pun tak cukup lah. Lebih sikit lah kasih. Okey lah. RM5. You regular. Okay. Boleh? Boleh lah. Bisa lupa lagi. Ya, okey.
Cigos. Ada benda yang tak kena. Kau kat mana? Tanah. Mana? Pakcik. 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 We still don't know why this happened. Why this happened to him. Maybe the public who might saw or heard is afraid to come and inform the police. But I think if they feel better now, they can inform witnesses who saw the thing. If you have any information at all, please call the police hotline at 1-800 255 0000. Your call could help the police solve the case. We've come to the end of Crimewatch. If you have any feedback, do drop us an email. This is DSP Teo Ziming signing off.其实小孩子失踪，报纸有报道，那么一定是很严重的，可以是给人家绑票啊，给人家拐卖啊。Police searching for the missing 8-year-old girl from China. 黄娜失踪了大概21天，失踪的地点是在大巴窑。麦当劳的那个黄荣文12岁，缇娜出门后就已虚度。这个案件啊，轰动3个国家。我们很怕看到 missing 这字眼，手脚都会抖啊。很多小孩子都找不回。我的妹妹失踪，那个时间也是大概是1到2个小时。怎么会有发生这样的事？小孩都跟人无冤无仇了啊！吴明珠小妹妹1980年11月19日被发现死亡时，年仅8岁。我是邱美玲，我是新加坡罪案图书馆的义工。2021年，美玲和其他义工在互联网平台呼吁吴明珠命案的知情者提供线索。托付人是受害者的哥哥明海。我是想开案，我跟他讲我要开案，但是我不懂得怎样做。我们时不时的把这个案子放在我们的面书和 social media， 可以提醒大家求助者希望从我们这里寻找一些答案。今天天气也是算是好，应该好一点。朋友就问我为什么你一直要提心吊胆？我说我一直被蛇咬哦，10连怕精神。我是吴明珠的阿姨。阿姨，你有看到吗？这个花好像都不是我们放的。我们来的几次都有这样的情况，但是我们也不知道是谁放的。吴明珠在1980年11月19号失踪了2个多小时，凶手却失踪40多年，身份到现在还是个谜。我叫何英，
我是在1970年进报馆的，大概是70、80年代的时候，那警方在这个日常的记者会上啊，邀请这个目击者提供情报啦。那有时警方也会献赏，所谓献赏啊，多数是家属出钱啊，通过警察总监的名义来献赏。吴明珠的父母悬赏1万元，寻找命案真相。1980年，明海和父母及4个兄弟姐妹住在甘榜惹兰博都亚，在玉朗路第6乡道，也就是今天的5级8都。好像这个嘞，我们大概就是说，我的家以前好像是在这个位置，这些就是我们的一些邻居的店啊。跟联络所的位置所在。1980年11月19日晚上8点多，为了庆祝明珠考到好成绩，兄妹分头去买吃的。明海那个时候10岁，他去买炒粿条，明珠去买零食。去到外面呢，大多数的时间就是到我们家对面的一个属于小店啊。阿朱啊，我去那边，你去那边 ，OK？ 零食店其实是在我们的那个家前面的，过一个马路就在家前面了。我也没有注意他是不是有去到那个零食的店，还是他还是在那边等。我跟他讲好了，我就直接走去我要买的东西了。我就直接往前走了，因为以前的那些路啊，其实四周围也是有一些树啊，这些会挡住啊。大概有可能9点钟啊这样的时间，大家就休息了。我妈妈当时她也是在我们家前方的那个店。其实我这个妹妹吴明珠，她其实她本来也是应该要到那个店去买一些零食，但是也没有人看到她有没有到那个店里去？阿朱在哪里？为什么还没来？现在都几点了？当我回去的时候，我并没有发现妹妹不在，只是我的父母他们就说在我们全部人要睡觉的时候，发现妹妹没有在家，所以说我们就到处去找。你在哪里，阿朱？夜里寻人，惊动了一些邻居。以前我们真的是有一些顽皮啊，我们有时我又会躲在一些地方啊，但是找来找去都找不到人，就也不知道他去了哪里。如果小孩子失踪，那么市面上就很多传说，更加怕人。70、80年代，因为那个时候有造那个汽车天桥嘛，那么就有那种谣言说，哦，是不是这个失踪的小孩子啊，那么砍头技巧这样的。前面的那个店的一个女主人呢，她就告诉我爸爸，因为他们已经找了一段时间，那又找不到人，所以他说，不然你就去庙看看。这有点怪，不要说小孩，大人白天都不会去甘榜的那座小庙。其实我们的家是看不到那个庙的，你要下到大陆的那个地方啊，你才会看到那个庙的位置。My name is Adam Abdul Rashid. I'm 65 years old now. I joined the police force in 1975 at the age of 18. On November 19, 1980, I was on Section 2 duty, which means my shift starts from 3 o'clock and finish at 11. In the last hour of my shift, right, I received a message from my ops room to proceed to Jalan Petua. I saw a Chinese man, I believe it's the father, and he's cradling a girl. The girl is lifeless, really. The father was like crying. It was heart-wrenching for me. As much as I hate it, but I have to separate the father, ask the father to put back the girl on the ground, and then I have to push back whatever people that's there so that the scene of crime can be preserved. Shot one, take one.
我是陈伟林教授，我是新加坡国立大学的副教务长，也是法政科主任。发生命案的时候，尽量什么都不要碰，尽量保全现场的原貌。但是在法医和警方来之前，吴明珠的身体被触碰过，很小很小的毛发，很小很小的纤维、土壤都会有可能就会不见掉。在吴明珠这个案件，她的尸体跟我们说了很多话。失踪才2个多小时，吴明珠的遗体如何能揭发她在那短时间内的经历？时间推进20多年，儿童失踪案再度发生。所以每天这个母亲呢，就到处去，好像无头苍蝇一样到处去，看到庙就进去拜。白天来找比较好。哦，这样很危险。我们报社的记者也就跟着他到处去寻找女儿了。哇！ Singaporeans fanned out across the island today in search of Huang Na. More than 120 volunteers also handed out thousands of flyers. It's almost become a movement. 我叫谢崇文，是退休的新闻工作者，采访过体育新闻，后来负责意外新闻，兼顾这个法庭新闻。黄娜事件刚好发生在我负责意外新闻的期间，这个新闻我们前后 追踪了59天。黄淑英陪女儿黄娜从中国福建到新加坡读书。认识这孩子的人说，黄娜胆子大又容易亲近人，才8岁，相当机灵。她住在附近这里，妈妈带来她买菜咯，她跟着来咯。她就很活泼这样啊，她那个远远看到我就叫安哥安哥了咯。 后来我很喜欢给他拿几粒水果给他吃咯。他自己很厉害呀，你看小学大车自己回家，过马路过个大路走回去咯，没有带他的，他自己回家。黄娜失踪前最后一次被人看到，是在2004年10月10号。她的妈妈回乡，当时将黄娜 委托给巴西班让果菜批发中心的员工照顾。拜六、礼拜天，他阿姨来说王娜去哪里呀？他说没有来今天。那个卖水的，他说王娜不见掉了咯，为什么这样啊？不知道是乱跑到哪里去了。过了2天之后呢，黄娜的母亲黄淑英从中国福田回来新加坡，罪案图书馆也帮忙追踪这个新闻。 我的名字是陈静南，我是罪案图书馆的创办人。如果一个人失踪的时候，是最好、最短的时间，赶快把这个消息分出去，就看有没有公众可以接他们的眼睛和耳朵，看有什么这个线索。我就立刻组织这个义工的团体，我就跟各位媒体联系。 兵分了好几十个路啊，每一个哪一个方向啊，去哪里？哇，那时候哇，好10几个媒体在追踪啦。我们有用罗里车放海报，我们的义工就穿上这个制造的海报，我们就在小贩中心啊走啊，就吸引公众的这个注意力啦。 那么从那个时候开始呢，这个新闻就慢慢被炒热起来。因为那个时候新加坡越来越多这个外来移民，最多陪读妈妈陪小孩子从中国来新加坡求学的时候，所以这个案件轰动2国再加上这个后来被抓的人是在马来西亚人，可以讲是轰动 3个国家。寻找失踪的黄娜刻不容缓，警方调派70多名警员翻找批发中心超过1000个冰箱，还有储藏室，还传召上百人问话。
不要再下去了，你看没有东西了。哇！那边全部树所以根。每天这个母亲呢就到处去，好像无头苍蝇这样，那么看到有庙有教堂，他就进去拜拜祈祷。随着越来越多民众加入之后呢，我们记者也跟着他到处去了。白天才找比较好。哦，这样很危险。黄娜失踪第11天，警方发布寻人通告，寻找果菜批发中心的包装员卓良豪，又称阿豪。他曾被传召2次，并答应测谎，却在前往警局途中潜逃。阿豪跟警察说，黄娜的妈妈得罪人，黄娜是被黑帮掳走的，但是他却一再改口。果菜中心朋友啊、亲戚，他们认为阿豪是智商比平常人低的。另外一点就是他非常疼惜这个黄娜，所以当时警方也没有怀疑他，只是立场的请他去问话。但是可能在问话当中呢，就找出一些毛病。阿豪也知道，那么阿豪就跑。我们接到了一个公众的电话，这个女士呢，说是阿豪的朋友，她就跟我说：“哎，你们知道吗？你们不用在新加坡找了，阿豪已经过来了，他刚好打电话来找我找路钱呐，就是说他要回家。”那我就问他了，他在哪里？就是在槟城。极有可能知道黄娜下落的阿豪，在槟城暴露行踪，引起当地媒体注意。槟城记者通过朋友安排，正采访阿豪家人的时候，碰巧阿豪打电话给这位朋友，记者就和他对话了至少10分钟。我来自马来西亚一家报馆的记者，从事这行业已经25年。我们访问他第一个问题就是为什么你要逃回来马来西亚？然后他就告诉我们，他受不了警方的侦查的态度，为了要见家人，为了见孩子而逃出来。我们有问他，你这样子逃出来，你的问题没有办法解决，然后你要光明正大的走在这个社会，你要怎么样处理你这个首尾啊？然后他就有回答我们说，只要他不再被警方严厉的问话，他就愿意自首。他很冷静的接受我们的访问，然后他还会自己补充他要讲的一些事情给我们知道。他说我只给他芒果后，我都没有再见过黄娜了。但是他去怪黄娜的保姆，为什么黄娜妈妈委托你照顾孩子，她竟然到晚上失踪了，你才来发现，这样子你的保姆都没有保护到黄娜，为什么你来质问我阿豪黄娜去哪里去哪里？卓良豪在槟城考虑出来自首的当儿，新加坡那里也有动静。My name is Tan Wai Fan. I'm the Senior Consultant of Biology Division, Health Sciences Authority. I was the Director of DNA Profiling Laboratory from 1994 to 2009. 有一个傍晚，警察有打电话叫我。他说：“你可以下来吗？”我说：“可以，因为我自己那时也是有女儿，我要尽我所有的能力去帮他们破这个案。”卫生科学局人员在果菜批发中心卓良豪老板所租用的一个储藏室，有不寻常的发现。就好像这个房间有一个小房，他们没有看到是血迹，是我看到那个血迹。所以我叫他们明天你立刻送进来，我尽快帮你们做出一个 DNA。那么我们做出是一个女性的 DNA， 我们就立刻跟警察说：“哎，你快点拿王娜母亲的 blood 给我比对。”过一天晚上做出来的2滴血迹的 DNA 是跟王娜的妈妈有血缘的联系，所以我们就立刻。跟 police 通知这件事。卓良豪在黄娜失踪第20天自首，
阿豪他是在他的父亲跟一个蛮有身份的朋友带领下，一同前往警局自首。是阿豪父亲牵他回来的嘛？阿豪的父亲是认为你既然没有做，你就应该要澄清。曾经有跟阿豪接触过的人啊，他们都还是很相信，以阿豪的那个温和的性格，不可能会成为一个残暴的凶手。记者谢崇文有旧邻居和亲戚在批发中心工作，为他提供一些独家新闻。有人从 CCTV 看到，之前阿豪在店里面拿这个包装纸的时候，他们也不知道他要拿这个包装纸是要干什么，要包货物还是要什么。后来法庭审讯之后才证实，原来当时就是这个包装纸是来包尸体。当时是阿豪骑了摩托，用箱子载着这个尸体，从这个山上面抛下来，抛到那山坡那边。黄娜的尸体在这个山坡上被发现，原来阿豪就住在这个山坡对面的祖屋一个单位，所以他对这个附近的环境非常熟悉，所以他选择这地方其实是有道理的。阿豪一回去新加坡，第2天他就可以带警方去找到黄娜的尸体，所以这里的支持他的亲友都无言。为什么在他们心中的阿豪跟在新加坡的阿豪会相差天与地呀？失踪21天的黄娜终于被找到，一个50乘40乘30公分的普通纸箱，隐藏什么致死的原因？ To find a body that's still pink, still fairly good condition, it's very unusual. I have not seen such a process in my career over 30-something years. 山里是短短的2天内，根据我们知道的，他在第1天的时候就收到大量的捐款，据说他们有好几个箱子装满满的钞票。 在2005，当时我是刚刚当律师的，在我波波苏巴士律师楼做工。苏巴士觉得这个是不应该被吊死的一个人啊。 The search for missing 8-year-old girl Huang has come to a tragic end. Police. 2004年10月10号，女童黄娜打长途电话给妈妈，说要买电子字典和拖鞋。午餐时间，她在批发中心附近的咖啡店，之后就不见了。21天后，警方在卓良豪带领下起回黄娜的尸体。 黄娜的这个藏尸案为什么这样轰动？主要也是因为相隔了差不多10多年没有发生过这种失踪了，给人家谋害，而且藏尸企图毁尸灭迹的案件。I'm Dr. Paul Chui. I'm from the Forensic Medicine Division of the Health Sciences Authority. I was a crime pathologist on call when Huang Na's body was found. I remember this was a Sunday morning, and we were able to conduct the examination in the afternoon. She was curled up like a ball, quite compact, hands and the knees together, what we call a knee chest position. Then her body was in a bag, a big plastic bag, and it was knotted at the top. So the plastic bag was inverted, put into another plastic bag, and then another knotted again, and this was repeated such that there was a total of 9 plastic bags. Her body was still pink and the injuries were still fairly distinct, and that we could make up all the injuries. This is rather unusual given that in our climate, in our context, if a body had been left out in the open,
the composition will be quite fast. My thoughts are basically because she was of small build, her body cooled very fast in a very cold environment. She was well preserved in a plastic bags in a box and then put in undergrowth. That basically slowed down the whole entire process altogether. 法医在黄娜嘴巴的部位发现5处伤痕，死因是急性呼吸道梗阻。公众也好奇黄娜是否遭性侵，对此法医找不到确实证据。一个小孩子才8岁，而且从中国来到新加坡，突然间失踪，最后证实是被杀，大家都是会有同情心。公众的反应是蛮激烈的，当时有筹款啊什么来处理他的后事。那么你由那个轰动的程度你可以知道说，一般大众的情绪是相当激动的。卓良豪的案子由苏尼尔的伯伯苏巴士辩护。我的名字苏尼尔，我是个刑事律师。全部人都知道我伯伯是个很出名的刑事律师。当时阿豪的父母亲是来找苏巴士帮他们的儿子阿豪。我们辩论的是这是意外，控方的理由是他故意的杀人。我第一次去看阿豪的时候，苏巴士讲是一个不正常的笑容，他说东西坦白讲没有那么紧张，我觉得他是很老实的解释东西给我们听的。根据卓良豪的口供书，他和黄娜在储藏室里的小办公室玩捉迷藏。他捆绑黄娜的脚踝之后离开一会儿，给她时间躲起来。随后他回办公室，却听到沉重的一声撞击。开灯之后，他宣称看到黄娜倒在地上痉挛，嘴角有血，叫他又没有反应。阿豪说，他想起在电视节目看过的，就用手在黄娜的后颈劈了3次，企图让她短暂昏迷，再清醒过来。这不管用，不知为什么，他就用手掐她脖子，导致她脸色发灰。他移动黄娜，这时黄娜不停打嗝，阿豪感到害怕，用黄娜自己的外套盖住她的脸。我们找到的一个很有经验的一个精神医生，他发出来的报告是讲他有 paranoid delusions， 有 schizophrenia， 这个是最大的原因。为什么阿豪没有在庭上给证据？卓良豪的律师以他有精神病为理由，不让他在庭上抗辩，再通过精神科医生的供证，争取减轻犯罪责任。如果有精神上的问题，这个问题影响到被告的做法，他的行动，谋杀案应该调到误杀案。OK， 所以是第一个 strategy。第二个 strategy 是 causation。causation 的是当时发生的东西有没有直接使到受害者去世。好像如果我用一个刀插你的头，你死掉，是 direct causation。如果好像不小心打到，就是不是直接使到人家去世，就是 indirect causation， 就是意外，被告不应该被判死刑。I'm Dr. Jacob Rajesh. I'm a senior consultant psychiatrist. So diminished responsibility has got these 3 limbs. First limb is the abnormality of mind. So the court should first opine that the particular offender had abnormality of mind. So that's limb A. Then you have limb B, whether the abnormality of mind was caused by a mental disorder arising from an inherent cause or from disease or injury or from intellectual disability. That's a limb B. And then you have limb C, which is the abnormality of mind caused by the mental disorder
substantially impaired his criminal responsibility for the offense. So if all these three limbs are satisfied, then the court can give a judgment saying that this particular offender had evidence of diminished responsibility. 辩方精神科医师转述阿豪母亲的说法，阿豪案发前2年出现自言自语和对着自己笑的古怪行为。再综合阿豪在黄娜失踪后举止失常，诊断他案发时精神分裂发作。可是控方精神科医师以心理卫生学院的观察报告、阿豪同事的供证等等为基础，驳斥这个说法。Schizophrenia is considered as a psychotic illness. The symptoms have to be there at least for 6 months to make a diagnosis of schizophrenia. It's very, very unlikely or very rare for someone to have schizophrenia only at that time of the offense and not have schizophrenia before that. 法官认为阿豪没有精神病，不接受罪责减轻，判卓良豪谋杀罪名成立。阿豪的案子提交上诉庭，3名法官对是否该判死刑，罕见的意见分歧。苏巴斯他在他的书里面都讲，如果最高法庭是讲2-1的话，应该被判比较轻一点的控状。可是2-1也是 majority， 对不对？杀人者死啊，不是说随便判的。那么它当然是包括很多因素。阿豪好像是选择沉默。据我采访这个一个短时候法庭的经验啊，比较吃亏的是什么？就是任由法官根据证据来判决啊，这个就会比较吃亏一点。我们告诉阿豪，我们会准备那个 presidential clemency， 我们觉得有机会吧。黄娜命案审讯满城沸沸扬扬，和黄娜同样8岁的另外一个女孩的命案，却被多数人所遗忘。我今天的地点呢是在这个Beng Choo无名猪8岁女孩。我们一直在呼吁啦，it's not just also reminding them, but also create more awareness of the case and also a message on crime prevention and awareness. 1980年11月19日，吴明珠跟家人说她要去买零食。2个多小时后，她的尸体在村里小庙后面被发现。她遭人性侵，死因是肝脏破裂。其实一路来我们都是比较少提起这件事情，因为我们也不想我们的父母伤心，很伤心哦，尤其是爸爸哦，他皮包里还藏着的照片，时不时都拿出来看哦。My name is June Fong, and I'm a forensic psychologist. In some cases whereby the deceased died under very sudden, unnatural, and traumatic circumstances, the family members may be preoccupied with thoughts of the deceased and the circumstances surrounding the death. They may even blame themselves for not having done enough to stop the incident from happening. When we ask, if I had a magic wand that can wipe away your pain, take away all the memories of this person, would you want me to do that? You'll be surprised. Many times they hesitate because to them, letting go of the offense, letting go of the case also means letting go of the relationship. So that is something that they struggle with. 明珠的哥哥宣称，警方没有联系他们，直到2021年，罪案图书馆呼吁知情者提供线索，家人重新报案，终于得到警方还在追查的确认。也在那个时候，第一位赶到现场的警员跟罪案图书馆联系上，他还记得当晚所见。I noticed there are some like marks on the neck where she was lying on that. There's a slight depression in the ground, which I assume it must be somebody, an adult or somebody big size who actually exert a lot of pressure on her. 从遇害到被发现，最多不过2个多小时。
凶手干案应该有迹可循。其实我们不可以用现在的眼光来看1980年是怎么做现场勘查的，是因为那时候没有这个 DNA technology。因为现在是说我们讲要看微量的证物，要慢慢的采集，看他的身体上有没有细胞，有没有毛发。当时候不是这样的嘛。如果交给现代法证人员处理，能找到哪些证据揪出元凶？很多人都认为尸体不会说话，其实是错的。尸体有太多的话说了，肢体语言、姿态语言、衣着语言、表情语言、伤势语言、证据语言等等。在吴明珠这个案件，她的尸体跟我们说了很多话。我们是幸运的一群，我们也是可以陪我们的父母看他们变老。But what about this group, right, whose families is impacted by the word missing, right? They are not able to enjoy all this. 一名8岁女孩的尸体在甘榜小庙后面被发现，凶手逍遥40多年，沉冤未雪。尤其他的父亲啦，当我去探望他的时候，他就问我，我没有做伤天害理的事，为什么会有这样的结果？我们在那个就是村子里面，其实住了这么长的一段时间，就是大家都很融洽，怎么会忽然间发生这样的一个事情？失踪2个多小时，吴明珠就不幸遇害，并惨遭性侵。下手残暴迅猛，行凶者是个怎么样的人？ So when we look at the research on sexual homicides of children, there are people who sexually abuse children, and of those, only a small number would progress onto homicide. Because the sample size is so small, it's also very hard to draw any definitive conclusions. They tend to have a higher level of what we call psychopathology. The most common one would be what we call pedophilia. In certain cases, we find that the perpetrator is unable to socialize with people of his own age. They might feel rejected and get angry and bitter about that. And as a result, they might identify more closely with children because children are naturally more trusting, more innocent. 吴明珠的干榜都是老邻居。如果说干案的是心怀不轨的熟人，他怎么掩人耳目？现代法证科学如何提供必要的线索，以进入这位隐形凶手的真实世界？ So this is the house of Beng Choo. She stayed with her family, and with her elder brother. What happened was that at about 8 p.m., both of them left home. 吴明海踏出去就往右边走，炒粿条档在那个方向。明珠只需要过马路到住家对面的零食店。明珠的妈妈当时在零食店，可是她背对着女儿。约晚上10点40分，明珠在小庙的位置被发现。 So actually, it's a pretty small window of time between 8-something when she left the house and when her body was discovered. And if we look at the proximity, this is very nearby. Oh, okay. So there's a short slope down. Right. And this is the main road. And at the main road, you just walk a very short distance down. Between the house and the temple is about 100 meters. This was in the 1980s, where the villagers are familiar with each other. So any sign of a stranger would have aroused suspicion. So the perpetrator was likely to have known the victim, Beng Choo. So if she was out on a mission to get tidbits, why would she follow someone to a place like this? And we're looking at a temple. Yes. No one goes to the temple at night. You know, she is smart.
I also read previous reports that she had been previously approached by a male stranger, but she refused to follow him. All the more. All the more. Yeah. So this tells us that she must have been forcefully abducted sometime when she was between here and here, or she might have been lured away by the perpetrator. There's something very interesting. I wanted to know, why is it that the perpetrator left Goh Beng Choo's body intact? Wouldn't he be afraid to be found out? He may not have had time to act upon it. I noticed that the body also was kind of found intact, albeit with some defensive wounds on it. This might also suggest that the killer could emotionally identify with the victim. There is some sort of emotional congruence. He might not want to mutilate the body, which we do see in some more extreme cases where the killing has elements of sexual sadism. Most perpetrators are not so out of touch with reality that they don't know what they're doing is wrong. However, they undergo an internal process whereby they're able to convince themselves that what they're doing is okay, for instance, that the victim deserves it, or that the victim is a child, he or she might not understand what's going on anyway, and therefore I'm not really hurting the child. 凶手身份是个谜，可是吴明珠的最后时刻，法证人员却看得相当清楚。他的死亡报告告诉我们几样东西。第一，他休克和出血，那是因为他的肝脏破裂。一般人的内脏不容易出血，那为什么吴明珠那天他的肝脏会出血呢？一定是受到很大的攻击力，有人很大力的压住他，还是他就被拳打脚踢？吴明珠的手和脚为什么有淤青？那个挟持的人压住那个手，压住那个脸，压住那个颈项，压住下面的脚，就是因为他那天他要反抗，就很多挣扎。行凶现场物证俱在，向凶手步步逼近的方法，就是借助先进的现代法证科学。那假如呢，嫌疑犯抓着了受害者的衣服，那么嫌疑犯就会把他的指纹呢放置了在那嫌疑犯的衣服上面，我们就可以用 IND 喷置在这物身上。那喷置好之后呢，我们就可以将这物件拿到烘炉里。放进烘炉，它能加速那个化学的反应。你有看到什么东西吗？看到了5只手指，还看到它的掌纹。我们可以通过这个荧光片，就可以很容易的采集那个指纹。如果在1980年代的案发现场找到鞋印，采证人员一般只能通过拍照来搜集证物。现在的技术则更有效。那我们今天可以利用的科技呢，就可以收集到3D 鞋印。首先，我们就可以利用 Dental Stone 直接导进这鞋印。那从这3D 鞋印呢，我们就可以看到这些细节，还有鞋子的品牌，当然还可以看到鞋子的大小。在我们法证科学有一句话：凡走过必留下痕迹，肉眼看不到，不代表证据不在现场。时间推进到2004年11月8日，黄娜出殡，有上千个新加坡人送她一程。我选这个公墓给黄娜，因为她有这个平顶啊，我们可以放很多那个洋娃娃，再放在上面。我有问她妈妈，她妈妈说蛮美。免费包办丧礼的是本地知名殡葬业者郑海传。我本身进里面抱她出来嘛，没有味道，什么都没有。这个小孩子真的很特别。过了20多天也没有腐烂。做葬礼呢，说妈妈不可以拿那个照片，那叫我你跟他最好你帮他拿咯。我坐他的车，棺材车前面送到去烧了为止咯。要推进去的火化的时候啊，他爸爸妈妈
喊好大声啊，哭啊！哎呀，我的女儿啦，我的女儿啦，这样。在彼岸的马来西亚槟城，卓良豪的家庭为他被判死刑而备受煎熬。我记得我有问他为什么你回来，他说爸爸讲我无罪就回来了。很少人会愿意自首，他是以为回来新加坡他可以轻判自己。被判谋杀罪之后啊，这个豪富啊就到新加坡来，也收集了很多民众的签名。后来被判死刑之后，也希望我们总统特赦他。可是最后我们也不成功了，他们很伤心啊。阿豪过后也是被判死刑。站在这个受害人家属的立场，认为说凶手应该一命偿一命。阿豪被吊死之后，我们有去他的 wake。苏拜之前代表很多被判死刑的被告，他都没有去他们的丧礼。可是这个 case 留了那么深刻的印象，苏巴破例出席去阿豪的丧礼。阿豪的 case 给他一个很大的不满意的感情啊。所谓入乡随俗啊，你要在这边生活，你就要遵守这边的法律啊。所谓法律面前人人平等，杀人者死，贩毒者死，开枪者死。因为苏巴也是很同情阿豪的父母亲啊。阿豪从头到尾都很感激我们帮他啦，他懂我们没有收律师费，他懂我们相信他。最后父母亲也是很感恩嘛，对不对？送了水果，槟城来的水果。可是他们失去了儿子了。如果现在这个凶手就在我们面前，我会跟他讲说，我们这些日子也是过得相当的悲痛啊，我们是悲痛的很久了。其实他是应该跟警方自首的，这个是我觉得给他最直接的一个答案。你可以通过 MediaCorp 应用程序、Spotify 或 Apple Podcast 收听更多真实奇案。只需要给我15万块钱就行了。请不要伤害我的老公。郑文 What? Did your father call you? No, why? It's already 9. He's still not back yet. Do you call him?
Yes, many times, but no answer. Maybe he went for breakfast with his friends. Now he calls. 水红 where are you? 太太，听清楚了，我绑架你丈夫了。什么？我要15万块钱，如果我5点之前拿不到钱的话，你老公一定会有生命危险的。喂，喂。What's going on? Hello? Hello? The mobile customer that you've reached is not available. Your number will be sent via SMS to the customer. Good morning, Senior Investigation Officer Daniel Wong from CID. My father is 58. His name is Huang. He usually finishes his night shift at around 7 in the morning and be back home by 8. Understand that you received a call from a man using your husband's phone. Yes, and he spoke Mandarin. He had a China accent. Did he say who he is? No, but he said if I don't give him $150,000 by 5 o'clock, something very bad is going to happen to my husband. Did he tell you where to give him the money? No, he didn't. Do you think this is a scam? At this point in time, we can't take any chances. Have you tried calling him or the taxi company? Yes, my mom called him many times before the man called, but no one answered. And I've called the taxi company, but they haven't heard from him. Ma'am, can you call your husband again? The mobile customer that you've reached is not available. Your number will be sent via SMS to the customer. Time was a critical factor. From the onset, we knew that the suspect was not local, and there was a very real risk of him fleeing Singapore. If that happens, apprehending him would become more difficult. Gentlemen, the ransom amount is $150,000. The culprit spoke with a China accent, which implied he could be a Chinese national wanting money to flee the country. Moreover, a life is at stake and we need to act fast. Siva, check for Chinese nationals who are on the wanted list. After that, alert immigration and checkpoint authorities. Yes, sir. Go. Check all hospitals and polyclinics. See if anyone had a patient by the name of Yuan Shu Hong this morning. Yes, sir. Lim, check all travel agents in Singapore, starting with those from Pearl Centre, People's Park Complex, and basically Chinatown District. Yes, sir. Ray, any updates from SMRT? They managed to trace the taxi's last location. We can't pinpoint the exact location because the GPS has an error radius of 150 meters. A team is already there, but the taxi is nowhere in sight. We will conduct a search around Sembawang area. Search all car parks and every road around a 2-kilometer radius. The mobile customer that you've reached is not available. Your number will be sent via SMS to the customer. Ma, don't worry. I'll be alright. That's the cab. Doesn't look good. Right, thank you. They found a taxi at the car park in Canberra Road. Is my father there? No. The officers only found the taxi. Do you think my husband is? Dr. Tay, what do you think? Looks bad. How bad? If there's only one victim, he must have lost a lot of blood. Which means he could be seriously injured. Or worse. It's possible. I found many blood stains in the taxi. I found many impact spatters, strip stains, contact stains, and flow patterns. The mat and cushion on the driver's seat were soaked through with blood. There was a blood pool under the driver's seat.
The large amount of blood that was concentrated in the driver's seat area suggested that the driver was the one that was seriously injured with the bleeding wounds. While the chance of the victim's survival was slim, we did not give up hope. Investigations, intelligence operations were in full swing. A team of officers was deployed to check on all hospitals and clinics for any case of injured persons who fitted the description of Mr. Yuan Sui Hong. Such teams were formed to comb all areas within the 2-kilometer radius of Sembawang, and officers stayed with the family round the clock for any indication for clues to solve the case. 喂，听着，拿钱在盛港地铁站等我。先生，怎么称呼你？太太，你不需要知道我的名字，只需要给我15万块钱。我真的没有那么多钱。什么？你不管你老公了吗？喂，你还在吗？先生，我只是一个家庭主妇，我老公没有钱，我们没有15万块钱。那好，15000。先生，你用的是我老公的手机，那我可以跟我老公说话吗？什么？你不相信我真的绑架了你的老公？不是，我只是想跟我的老公说话，可以吗？好的，你不相信我，那我形容你老公给你听。他穿白色衬衫，黑色裤子，是驾德式的，牌照 SHB 5704P。喂，我说的对吗？请不要伤害我的老公。15000，3点在盛港地铁站，不要迟到。喂。Sir, the kidnapper wants $15,000 at Sengkang MRT by 3 p.m. Not 5 p.m. We have less than an hour. We haven't got much time. Proceed to the drop site now. Yes, sir. Ma'am, is your handphone fully charged? We expect the kidnapper to call you. If you receive any SMS from him, please forward it to us. The money. Sir, will this be dangerous? Can I go instead? The kidnapper has asked for your mother. She has to go. But our officer will be watching her constantly. She'll be fine. Okay.你打给警察了吗？没有。你说的是实话吗？不然我会知道的。没有报警。我的老公没事吗？我可以跟他说话吗？你老公现在很危险，等着你给我送钱。请不要伤害他。听着，我要你在5分钟之内在马西岭等我，你听到了吗？马西岭，现在。马西岭地铁站。现在拿钱去那里给我，不然你的老公会死。可是我不会。那你去打听。如果你担心你的老公，你会想办法汇钱的。According to Interpol, the account was opened in Fuqing, province of Fujian, China on 12 April. And Wu Hong? Wu Hong has been identified to be an elderly man living in Fuqing. Could this person be in Singapore? Negative. Interpol confirmed he has never left China. However, he has a nephew who has been working in Singapore. Who is he? His name is Huang.
As well as the production technician till his work permit was revoked this February. As such, he have to leave Singapore by 15 April. Maybe this explains why he is in such a hurry to leave Singapore. Yes, but not necessarily the main reason. So I just received information that a man had been desperately trying to buy a one-way ticket to China. Where? From a travel agency at Pearl Center. From the blood left in the taxi, we strongly suspected that the victim was minimally very seriously injured, and we had to locate him very quickly. No effort and resources were spared. We activated extensive resources from various line and special operations unit. It was literally a non-stop 60-hour operation round the clock. We arrested Wang Wenfeng the moment he collected his flight ticket. He spoke with a China accent, and he was very anxious about buying a one-way ticket to China. 我必须查一下航班有没有位置。我现在就要。对不起，我必须查一下才能知道。我等不了。先生，你留下你的名字和号码，有位置的话我会打电话给你。算了。You look very troubled. Maybe something happened back home and you need to go back urgently? Did you take down his name? No. May we take a look at the CCTV footage? Yes, of course. That's him. He does look like Wang Wenfeng. Thank you for your cooperation. You're welcome. Sir, have you seen this man? That's our guy. Wang Wenfeng! 警察，别跑！王文峰，你被逮捕了。The arrest of Wang Wenfeng did not immediately lead to the discovery of the victim. He totally denied involvement in the disappearance of the victim. On the contrary, he cooked up stories which led us on several wild goose chases. Nevertheless, we persevered, and he finally broke down on 17 April 2009. And that led to the discovery of the abandoned body in the forest. "尸体在哪里？带我们去可以吗？不可以，不可以。Dan, Ray, let's go. 好的。4月11日的凌晨，你在什么地方？那时你做了什么？那个司机怎样了？我不是故意的。是什么意思？说来话长。需要离开新加坡几天，可是我没钱买机票回去。你需要多少钱？400多。400多块。你能借给我吗？我会还给你的。文峰，我真的没有，有的话我一定会借给你的。我该怎么办？听着，我去问我朋友。不用，不需要。那你要怎么办呀？我要去打抢。打抢？你开玩笑的是吧？文峰，你不要做傻事儿啊！我可以照顾好自己的。我知道太阳广场那儿有一个
钱币兑换商，我本来是打算对他下手的，可是，当我到了那儿，我发现有很多德士，我就改变主意了。可是我很紧张，我站在路边待着，突然我听到有人叫我。先生，你要去哪里？于是，我就搭了那个德士。请带我去宝峰村。好。请带我去另外一个地方。那你要去哪里？我给你指路，你驾车就好。好的，好的，好的。在这边停吧。把引擎关掉！我说把引擎关掉！把你的钱都交出来！ OK。醒醒！喂，醒醒！我发誓，这只是一场意外。我根本不知道我在做什么，我根本没有想要伤害他，我只是想要一点钱。那你有没有帮司机找医生？没有。为什么没有？我很害怕，他流很多血，我不知道该怎么办。接下来你又做了什么？我把他抱进树林里。你最后看到德士司机的时候，他还活着吗？我不知道。我没看。过后呢？我把德士架到停车场。我就回家冲凉换衣。刀在哪里？刀？对，在哪里？我把刀和衣服放进包里，然后扔到一条运河中。可是，无论我做什么，那个包总是沉不下去。过后，我决定把包丢进草丛里。然后你又做了什么？司机身上只有20-30块钱，根本不够用。太太，听清楚了，我绑架你丈夫了。什么？ This is a case of armed robbery turned murder.
and the killer took the opportunity to extort a ransom from Madam Chan. While the hearts of all of us in this operation went out to the family, we are equally impressed and very touched by their bravery for alerting us at the very first instance, therefore allowing us the earliest possible time to bring the killer to justice. Today, we have also come across many scammers who use kidnap scams to cheat money from innocent people. In 2011 alone, $250,000 have been cheated. Remember, if you receive calls from persons claiming to have kidnapped your loved ones, call 999 immediately. Remain calm and contact your loved ones to confirm their safety. Do not remit any money. For would-be criminals, kidnapping for ransom is a very serious offense in Singapore. It carries a death penalty or life imprisonment. Do not think of committing it. We will track you down and we will get you. Wang Wenfeng was charged for murder. He was found guilty and given a death penalty. For the safety of taxi drivers, the police would like to urge operators and taxi drivers to install GPS, CCTVs, and distress buttons in your taxis. If your vehicle is equipped with these, do check them regularly to ensure that they are in good working condition. Never expose your cash, as this may tempt someone to rob you. If you're ever confronted by a robber, stay calm and do not resist. Stop the car. Hey, what's up? Stop there. Give me the money. Hey, what's up? Now everything fast. Watch. Activate the distress button and take note of where the suspect has escaped to. Also take note of the suspect's physical appearance and distinctive features. Call the police as soon as it is safe to do so. To facilitate police investigation, do not touch anything at the crime scene or in the vehicle. We've come to the end of this episode of Crimewatch. If you have any feedback, do feel free to drop us an email. I'm DSP Julius Lim, signing off. Our neighbors are fighting again. This time sounds quite serious, you know. They are always fighting. Don't be busybody. Go to sleep. Yelah. Hello? Hello, police? Yeah, I want to make a report. My neighbors are fighting. Yeah, and there's a lot of screaming and shouting going on. Yes. Okay, my name is Amira binti Apid, and my address is Yishun Avenue 11. Yeah. Wait, I think I heard something fall outside. Sir, this is Madam Amira. She's the one that called for police. Madam Amira, can you tell me what happened? They've been quarreling the whole day. Then, suddenly, around midnight, I heard a woman scream, so I called the police. Then suddenly, I heard a loud noise. When I looked out the window, her body was already on the floor. Do you know which unit she was from?
No, I'm not sure. Thank you for your help, Madam Amira. We need to do a floor-to-floor search and interview the residents of this block. Let's find out where she was from. Yes, sir. Police. Sir? Can I just check if any family members missing from your house? Yes, only 2 hours after me. Could you just make a check for me, please? So just the two of you? Yes, sir. Yes. 在。 Some blood here. Hello, police, open the door. Ops room. Possible unit of the deceased has been located. However, the unit is locked and there are bloodstains on the padlock. Request for SCDF assistance. Hello, police, open the door. Sir, I'm SIO Desmond Tan from Ang Mo Kio Police Division. A person fell from one of the units here. Do you know anything about it? Don't know what you're talking about. What is your name, sir? Huang. You can call me Huang. I'm injured. I need to see a doctor. Mr. Wang, please remain where you are. I'm just going to get the keys to open the gate. No, Mr. Wang. Please remain where you are. SCDF is on the way. Ready? Up. Ops room. Please call duty officer SIS. Ben, there's a victim here. She's still alive. Have you searched the entire place? Yes, sir. We found one female victim in the kitchen toilet and two female deceased in the bedroom. Sir, we also recovered a knife stained with blood underneath the mattress that the two deceased were found. We recovered a metal spatula stained with blood in the washing machine. There were two other knives recovered from the attached toilet in the master bedroom. One was a chopper and the other looked like a kitchen knife. Ryan, process the scene. Roger. Take, document the evidence. Roger. Notorious, sir. Apparently, sir. What have you got for me so far? Okay, here's what we got. Yes. We made our preliminary checks. Okay. The deceased Zhang Meng and the daughter Feng Jianyu, Yes. Yang Jie, and the victim Li Meiling, they are all tenants in the flat. Okay. The accused, Wang Zijian, resided at Tianjin, China, have been having a relationship with Zhang Meng. This is Wang's third trip to Singapore. Over a period of time, he has been feeling cheated and abused by the deceased. What's his version with regards to the day in question? The accused claimed that he and the deceased Zhang Meng have been arguing violently. Although he confessed attacking Zhang Meng, Jianyu, and Mei Ling, but he has no idea how Yang Jie died. I don't know how that woman Yang Jie fell. I didn't even touch her. I only killed the other three in the flat. Fine. So why do you do it? Zhang Ming was my girlfriend. She's always expecting me to pay for everything. Pay. Every day only want to eat crabs.
You didn't buy crabs? You just ate crabs yesterday. So I bought fish. Fish good for you. But Jianyu likes crab. Crabs are so expensive, I can't afford it. Stupid man. Why do you kill the daughter as well? Jianyu never liked me. I tried to be nice to her. Bought her favorite foods, cooked for her. Even let she and her mother eat first and I'll eat the leftovers. And she always give me that look. Look? What kind of look? Hate. She hated me! Stupid man. Don't know how to buy crabs. Poor man. Can't even afford to buy crabs. Stupid, poor man. Your mother chose me, I'm not your father. Why don't you just go back to China and leave us alone? Shh. Why couldn't you just keep your mouth shut? Now she's angry. Can you go and buy some crabs for dinner? I've already spent all my money on the fish! But you're only here for 1 to 2 weeks. Can't we enjoy ourselves when you're here? I don't have money anymore! Everything here is so expensive in Singapore! No money? You are already staying here for free. What more do you want me to do? You promised me to find a job here in Singapore. It's not my fault that the agent wants $4,000 to process your job and your work permit, you know? Can't you just lend me some money? I'll pay you back once I get a job. You know I don't have any money. All my money belongs to my family. And it's all for Jianyu's education. Where are you going? Out. What about me? If you don't like being cooped up here, you can go and find your own place to stay in Singapore. So tell me what happened that night. When Zhang Ming got home that night, You go out. no, Then why do you stink? I really regret coming here. If you don't like it, then go back. Pack your bags and go home tomorrow. Can't you say something nice when you come back? Okay. Let's not quarrel anymore. I know I haven't been very loving towards you lately. Let me make it up to you. After that, I couldn't sleep. I kept thinking of how she humiliated me. I tried so hard to make her happy, but it was never enough. Never. I was so angry. I bought all this expensive seafood for her, but she couldn't even put it in the fridge. Wasted my money. Just complained all the time. Treated me like a servant. What kind of life was this? I felt the blood rushing to my head. It felt like my head was going to explode. Come back to bed, darling.
Ma, are you okay? What's your daddy now? I realized I killed 2 people. That's when I decided that I better hide the knife. Then it occurred to me that there were other people in the flat. I was so stupid. Don't know why I took the metal thing. My mind was blank. It was like I couldn't control myself. It was then that I realized Yang Jie was missing. So I went to look for her. I couldn't find Yang Jie, so I went back to finish off her daughter. I knew I needed to get away. But I couldn't go to the airport looking the way I did. So what do you do? I took a bath first. Where? In the master bedroom's toilet. You found 2 knives at the master bedroom toilet. Do you bring them there? Yes. I wanted to wash the blood away. Then what happened after that? I packed my bags. And when I was about to leave, I heard someone knocking on the door. That was the police officer. There was this one other person, right? The woman Yang Jie that we found on the ground floor. I didn't do anything to her! Don't lie to me. We have forensic scientists working round the clock, collecting the blood samples and evidence. You will see if you're responsible for Yang Jie's death. According to the pathologist, there were several cuts on Yang Jie's fingers. But other than that, all the other injuries is consistent with a fall from height. Cuts on the fingers and no other injuries? There were also signs of bruising on the inner fingers, like she's gripping onto something tightly before she fell. Okay, Jason. Now, I want you to head back to the flat, look for any other fresh evidence. Yes, sir. Ryan, found some blood stain here. Ken, document this. So, what did the forensic report say?
The blood samples of the deceased Zhang Meng and Feng Jianyu found in a flat matched to the blood found on the knife underneath the mattress. The victim, Mei Ling's blood, were also found on 3 other weapons. Hence, we can confirm these were the murder weapons that Wang has used. Is there anything to tie the murder weapons to the deceased Yang Jie? None of the blood on the weapons found matched her blood samples. In fact, none of the blood samples taken from the flat were matched to her. What about the autopsy report on Yang Jie? Remember the cuts on her fingers? There were also signs of bruising on her inner fingers, like she's gripping onto something tightly before she fell. We also found blood splatters on the outside of the kitchen window, indicative of an attack on someone holding onto a bamboo pole holder. So, the blood splatter, together with the cuts on the fingers, prove that Wang forced Yang Jie to fall to her death? After reviewing all the evidence, we believe that this is what happened. After killing Zhang Meng and her daughter Jianyu, Wang went after Mei Ling and her mother Yang Jie. But during the attack on Mei Ling, Yang Jie ran out of the bedroom. So Wang went to look for her. But we believe that he actually saw her trying to climb out of the kitchen window. Let me go, please! Let me go, please! Let me... What about the blood found on the padlock that alerted us in the first place? That was Wang's blood. It probably got onto the padlock when he was trying to escape. So even if he doesn't admit it, the evidence will speak for itself. We have enough forensic evidence to prosecute Wang for committing the 3 murders. Okay, I agree. Good job, Jason. Thank you, sir. In 2012, Wang Zijian was found guilty of the murder of Yang Jie. He was found guilty of culpable homicide not amounting to murder for the deaths of Zhang Meng and her daughter Feng Jianyu. Subsequently, the prosecution appealed against the sentence of culpable homicide not amounting to murder, and the Court of Appeal found Wang Zijian guilty of the murders of Zhang Meng and Feng Jianyu. In 2014, the Court of Appeal also dismissed Wang Zijian's appeal and convicted him for the murders of all 3 deceased persons, and Wang Zijian received the death penalty. Wang Zijian had tried to hide the truth behind the death of Yang Jie. Although he already admitted to the death of Zhang Meng and Feng Jianyu, police investigators were not convinced of his version of what happened to Yang Jie. Determined to make sure that justice was served, police investigators went the extra mile to go back to the scene and look for new evidence to uncover the truth about the circumstances of Yang's death and the role that Wang played in it. Due to the extensive number of forensic evidence to be processed, officers from Ang Mo Kio Police Division, CID Special Investigations Section, and Forensic Management Branch, as well as the Health Sciences Authority, worked for 2 years to bring this case to trial. The tireless effort and hard work of all involved conclusively led to the successful prosecution and conviction of Wang Zijian in the Yishun triple murder case. The Singapore Police Force plays an important role in maintaining Singapore's safety and security. When this peace is shattered, it is also our duty to apprehend the guilty parties, uncover the truth, and uphold justice. However, members of the public also play an important role in keeping Singapore safe. Indeed, about 30% of the crimes in Singapore are solved by the police with the assistance of the public. In this case, a timely call from a concerned member of the public, coupled with the fast response of the police officers, led to the swift apprehension of Wang Zijian before he could flee from the flat. We encourage members of the public to call 999 if you suspect a major crime is in progress or in critical situations where someone is in danger. We've come to the end of this episode of Crimewatch. If you have any feedback, do drop us an email. Until next month, I'm DSP Julius Lim, signing off.
பணத்தேவை, நெருக்கடி, சுற்றி உள்ளவர்களின் நச்சரிப்பு, இது ஒரு மனிதனை எந்த எல்லை வரை கொண்டு போகும் என்பதை யாரும் அறுதியிட்டு உறுதியாக சொல்ல முடியாது. உள்ளே ஒளிந்திருக்கும் சில ஆபத்தான விலங்குகள் வெளியே வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இவை. அந்த நாள் இவையெல்லாம் நடந்தன. அன்று இவையெல்லாம் நடக்கும் என்று யாரும் எண்ணிப்பாராத ஒரு சராசரி நாளில் இவையெல்லாம் நடந்தன. குற்றங்களின் தன்மையே இதுதான். சிங்கப்பூர் பல வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு வாய்ப்புகளின் சந்தை. கொஞ்சம் அதிகப்படியான ஊதியம், வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்த நல்ல வாய்ப்பு. இந்த காரணங்களுக்காக சிங்கப்பூர் வந்தவன்தான் அகமது. அகமது முயின் பின் யாக்கூப் என்ற நபர் வந்து மலேசியாவிலேருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்து பணி புரிய வந்தார். அக்டோபர் மாதம் 2016 வந்து அவர் இங்கே வந்து ஒரு வேலையில் வந்து சேர்ந்தார் ஆஸ் அ கிளீனர். அதிகம் படிக்கவில்லை, கிடைத்தது துப்புரவு வேலை மட்டும்தான். இந்த வேலையாவது கிடைத்ததே என்று வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தான். அதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து திருமண பேச்சு வந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ கிளாந்தானில் வந்து அவர் வந்து திருமணம் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பாடுகள் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. tapi kan tanya abah dulu lah. எல்லாருக்கும் நம்மளோட திருமணம் வந்து அந்த திருமணத்தோட இன்னும் நல்லா இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்கும். ஆசை மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சுய கௌரவமும் இருக்கும். இன்னொரு கல்யாணத்தை விட ரொம்ப அழகாக இருக்கணும், நிறைய பேரை கூப்பிடணும், ரொம்ப விலை வசந்த இடத்துல செய்யணும், இந்த ஒரு விஷ் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கும். இன்னும் 2 மாதத்தில் அவன் புது மாப்பிள்ளை. திருமண ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன. அதனோடு அதற்கான செலவுகளும் ஆரம்பித்து விடுமே. 2 பேர் மட்டும் சம்மந்தப்பட்டிருந்தாங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஆனால் நம்ம ஒரு 100 பேரை கூப்பிட்றோமோ, 200 பேரை கூப்பிட்றோமோ, இல்லை 1000 பேரை கூப்பிட்றோமோ, அதுக்கு தகுந்தாப்புல அந்த ப்ரெஷரும் இருக்கும். எப்படியாவது தேவைப்படுகின்ற பணத்தை சேர்த்துவிட வேண்டும், அதுவும் 2 மாதங்களில். இப்போ நீங்கள் ஒரு $1000 இங்கே சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் மலேசியாவில் போயிட்டு அதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒரு 3000 ரிங்கேட். ஸோ அது வந்து நீங்கள் 3 மடங்கு அங்கே எடுக்கலாம். ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி கமிட்மெண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அது சரி கட்டுறதுக்கு. நீங்கள் மலேசியாவில் வேலை செஞ்சீங்கன்னா உங்கள் சம்பளம் வந்து ஒரு 1500 வெள்ளி, ஒரு 2000 வெள்ளி இப்படி தான் இருக்கும். இத்தனை தேவைகள் இருந்தும் அவன் தன்னுடைய வேலையை சிறப்பாக செய்தானா என்றால் அது நிச்சயம் ஒரு பெரிய கேள்விதான். காரணம், அவ்வப்போது மைமூனா அவன் வேலையில் குற்றம் கண்டுபிடித்தார். அகமது முயினுக்கு வந்து அவரோட வயது அந்த நேரத்தில் 23, மைமூனாவுக்கு வந்து 54. மைமூனா அகமதின் மேற்பார்வையாளர். அந்த அதிகாரம் அவருக்கு இருந்தது. என்னதான் கண்டிப்பாக இருந்தாலும் அவ்வப்போது அவனுடைய தேவைகளுக்கு மைமூனா பணம் கொடுத்து உதவி செய்திருக்கின்றார். ஒரு கிளீனராக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஆசாபாசங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடாது. எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும், ஆனால் விரலுக்கேற்ற வீக்கம்னு வேற சொல்லுவாங்க. அதையும் அவர் யோசிச்சிருக்கணும். Kalau boleh buat siang pun boleh lah. Ahmad, aku buat apa lagi? ஸோ அவர் என்ன செஞ்சார்னா அவரோட ஃபெலோ கலீக்ஸ் அண்ட் மேடம் மைமுனாட்ட வந்து பணத்தொகை உதவி கேட்டிருந்தார். ஸோ அவங்களும் வந்து எவ்வளோ முடியுமோ அந்த மாதிரி உதவி செஞ்சுருக்காங்க. எல்லாரும் கடன் வாங்கி கல்யாணம் செய்வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க மிந்தி. இப்போ வந்து பட்ஜெட் பிளானிங் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியும் சில பேர் செய்வாங்க. ஆனால் ப்ரெஷர் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே ப்ரெஷர் இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு பணம் நிறையா இருந்தாலும் சரி, பணம் இல்லாட்டினாலும் அதே ப்ரெஷர் தான். ஆனால் ஒரு பிளானிங்னு ஒன்று இருக்குது, அது எல்லாருக்கும் ஒழுங்காக வரும்னு சொல்ல முடியாது. நாட்கள் சென்றன. அகமதின் வேலையில் அந்த நிறுவனத்திற்கு திருப்தி இல்லை. Hey, apa buat tu? Yeah, I'm on my break now. On your break? Yeah. Do you see all the rubbish? I've been working all day, right? Hello, the sampah, the kotak masuk sini bersihkan. அவங்களோட கம்பெனி அவங்களோட சொன்னாங்க வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பர்மிட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணி ஆகணும், உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலகட்டம் தான் இருக்குது, அதுக்குள்ளார இன்னொன்று வேலையை நீ தேடிடு,
தேடினா உனக்கு தான் வந்து நல்லது. I just want to check with you. How many days have you worked this month? Dah 13 hari dah. இனிமேல் அவன் அந்த நிறுவனத்தில் வேலையை தொடர முடியாது என்ற நிலைமைக்கு அவனுடைய பொறுப்பற்ற சுபாவமே முக்கிய காரணமாக சொல்லப்பட்டது. அஹ்மத் மொயின் வந்து வேலையில் சேர்ந்தது அக்டோபர் மாதம் 2016. ஆனால் அவரை ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணேன்னு இந்த நியூஸ் கொடுத்தது வந்து நவம்பர் 2016. ஒரு மாதம் தான், இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு கீழே கூட சொல்லலாம். This is a termination letter. No, I've been working very hard. Every work I've done. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து அவர் எவ்வளோ எதிர்பார்ப்போடு வந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்தாரோ அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து ரொம்ப நொறுங்கி போச்சுன்னு சொல்லலாம். கல்யாணம் நடக்க போகுது அப்படின்னாலே காசு நிறைய வேணும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து மலேசியாவில் நீங்கள் இப்போ ஏர்ன் பண்ண முடியாது. அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல கமிட்மெண்ட் இருக்குது, ஆனால் அதோட வேலையும் போயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் வந்து கண்டிப்பாக அவர் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க, ஒரு மன உளைச்சலுக்கு கண்டிப்பாக தள்ளப்படுவார். அவர் வந்து நிறைய ஆசைகளோடும் கனவோடும் இந்த கல்யாணத்தை செய்யணும்னு யோசிச்சிருப்பார். ஆனால் இவருக்கு வந்து திடீர்னு வேலை வேற போக போகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு கடன் வேற நிறையா வாங்கியிருக்காரு. இந்த நிலமையில் அவர் கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கணும் என்ன பண்ணணும்னு. ஆசை இருக்கலாம், ஆனால் அதுக்காக வந்து எது வேணுனாலும் பண்ணலான்னு நினைக்கக்கூடாது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்குது, அந்த ஆசைக்கும் ஒரு அளவு இருக்கணும். திடீர்னு வேலை போனால் முக்கியமாக வந்து குடும்பம் பாதிக்கப்படும். சில பேர் வந்து கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க, பிள்ளைங்க இருப்பாங்க, அவங்கள படிக்க வைக்கிறதுக்கு வந்து காசு வேணும் கண்டிப்பாக. ஸோ வயதானவங்க இருப்பாங்க, அம்மா அப்பா, அவங்களுக்கு தேவைகள் இருக்கும். சில பேர் வந்து வீடு வாங்கியிருப்பாங்க, வாகனம்லாம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் ஒரு விஷயம் இருக்கும். இப்போ இவருக்கு பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு கல்யாணம், ஸோ அதுவுமே ஒரு கமிட்மெண்ட் தான். அந்த டைமில் அவருக்கு வேலை போகுது, அது கண்டிப்பாகவே யாராக இருந்தாலுமே அந்த நேரத்தில் ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்படும். Ahmad punya nikah dah minggu depan. இதுக்கு மேலே இன்னொரு இக்கட்டான சூழ்நிலை என்னன்னா அவரோட கல்யாணம் வந்து டிசம்பர் மாதத்தில் நடக்க போகுது. ஸோ நவம்பர் டு டிசம்பர் ஒரு மாதம் தான் இருக்குது. அவர் ஒரு வேலையை எடுத்தால் கூட வெட்டிங்குள்ளார அவரால் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்லை ப்ராக்டிக்கலியாக பார்க்க போனால். This not fair lah. Why are you shouting at me? அந்த நாள் வழக்கம் போல்தான் ஆரம்பித்தது. மைமூனும் அகமதும் சந்திக்கும் வரை வேலை போன வருத்தமும் மன அழுத்தமும் ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் கொடுத்த பணத்தை மைமூன் திருப்பி கேட்டது அவனை இன்னும் போட்டு அழுத்தியது. ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் வந்து அஹ்மதோட மைண்டில் என்ன ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா, நானே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கேன், என் கல்யாணம் இன்னும் ஒரு மாதத்தில், பணத்தை நான் இன்னும் சேமிக்கலை, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்கிட்ட வந்து இந்த காசை திருப்பி கேட்டிங்கன்னா நான் எங்கே போகிறது? பல சோதனைகள்னால இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டார் அந்த காலகட்டத்தில், அந்த தருணத்தில். இருவருக்கும் நடுவே வந்திருக்க கூடாத பயங்கரமான வாக்குவாதம். நீ ஒரு முட்டாள் என்று மைமூன் அவனை திட்டியதாக தெரிகிறது. இதை கேட்ட பிறகு அவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரியான கோபம் வந்துட்டு, இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத ஒரு கோபம். அதில் என்ன செஞ்சிட்டாருன்னா மைமூனாவை அடிச்சிட்டாரு. அஹ்மத் மைமூனை தாக்க ஆரம்பித்தார். இருவருக்கும் இடையே நடந்த அந்த போராட்டத்தின் உச்சம் மிக மிக பயங்கரமாக இருந்தது. அடித்த பிறகு பக்கத்தில் வந்து புல் வெட்டுற கத்திரிக்கோல் இருந்துச்சு. இந்த கத்திரிக்கோல் அதாவது இந்த பொருள்லாம் வந்து அவங்க வேலையில் வந்து தொழிலில் வந்து பயன்படுத்துகிற பொருள்கள். ஸோ அதாவது அது அங்கே இருந்திருக்கு, இது அவர் வந்து எடுத்துகிட்டு வரல. ஸோ அதை பார்த்த உடனே அதை எடுத்து நேராக கழுத்து பக்கத்தில் குத்திட்டாரு. மைமூன் தாக்கப்பட்டது புல்வெட்டும் ஒரு பெரிய கத்தரிக்கோளால். ஆனால் அது அந்த இடத்திலேயே இருந்த ஒன்று. இப்படி நடக்கும் என்று அவனே எதிர்பார்க்கவில்லை என்ற தோரணையில் இருந்தது அவனுடைய அடுத்தடுத்த செயல்பாடுகள். நடந்ததை எண்ணி வருந்துபவனைப் போல தெரிந்தான். அதே நேரத்தில் மைமூனை உற்று பார்த்தபோது அவர் கழுத்திலும் கையிலும் இருந்த தங்க நகைகள் அவன் கண்ணில் படாமல் இல்லை. அவரை கொலை பண்ண பிறகு அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா, சடலத்தில் இருந்த அந்த ஜுவல்லரிஸ்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாரு. தங்க நகைகளை பார்த்தவுடன் அவனுடைய மூளை வேறு விதமாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது. உள்ளே ஒரு சின்ன சந்தோஷம், கல்யாண செலவுகளை இப்பொழுது சமாளித்து விடலாம்.
ரிமூவ் பண்ண பிறகு அந்த சடலத்தை வந்து மறைக்க வந்து முயற்சி எடுத்திருக்காரு. முதல் வேலையாக அங்கிருந்து அவன் அப்புறப்படுத்தியது மைமூனைத்தான். ஆனால் அவனுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரிந்தது. யாரும் பார்ப்பதற்கு முன்னால் அங்கு நடந்த எல்லாவற்றையும் தடயமே இல்லாமல் சுத்தப்படுத்திவிட வேண்டும். துப்புரவு செய்பவன் தானே, அவனுக்கு தெரியாதா? ஸோ அந்த இடத்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு வெளியிலே வந்து ஒரு சாக்கடை இருக்குது. அவர் வந்து அந்த சாக்கடோட கவர் வந்து திறந்து மேடம் மைமுனாவை வந்து உள்ளார வைத்து அது மூடி இருக்காங்க. மூடப்பட்ட ஓர் ஆழமான சாக்கடை. அதன் ஆழம் கிட்டத்தட்ட 1.8 மீட்டர். மழை நாட்களில் அதில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடும். அன்று மழை இல்லை. மைமூனை மறைக்க அவனுக்கு வேறு இடமும் கிடைக்கவில்லை. மூடியிருந்த அந்த சாக்கடையை திறந்து அந்த உயரத்தில் இருந்து மைமூனை உள்ளே தூக்கி போட்டான். அதுவே அந்த பெண்மணிக்கு கண்டிப்பாக பல காயங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கும். மூடிட்டு அந்த ராத்திரியே அவர் வந்து மலேசியாவுக்கு திரும்பிட்டார். அந்த இடத்தை விட்டு சென்றுவிட இதுதான் தக்க தருணம். நடந்தது யாருக்கும் தெரியாது என்ற எண்ணத்தில் அன்றே மலேசியாவிற்கு பயணமானான் அஹ்மத். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் கையில் வந்து நகை இருந்துச்சு. அந்த நகையை எடுத்துக்கொண்டு அவர் மலேசியாவுக்கு திரும்பி அந்த நாள்லேயே வந்து மலேசியா திரும்பி அதை வந்து பான் பண்ணி பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரோட கல்யாணத்தை நடத்தினார். இந்த நகையை எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் அவர் அங்கே செலவு பண்ணி அந்த அந்த கல்யாணத்தெல்லாம் பார்த்துக்கலான்னு யோசித்தது வந்து நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு சாதாரண இது இல்லை. அது நிச்சயமாக அது ப்ரெஷர் தான். Around what time your mom has been missing? Since yesterday night, around 11 or 12. Any suspicious things happen? அம்மா வீட்டுக்கு வரதால் மைமூனின் மகள் அவரை காணவில்லை என்று போலீசிடம் புகார் செய்தார். The body had been discovered by a cleaning supervisor who had tripped over the drain grating, and when he looked through the grating into the drain, he saw the body and then called the police. காவல்துறையினர் மிக மிக துரிதமாக இயங்க ஆரம்பித்தார்கள். ஆங்காங்கே கிடைத்த தடயங்கள் ஒரு பயங்கரமான கொலை என்ற இலக்கை நோக்கி அந்த அதிகாரிகளை நகர்த்தி கொண்டிருந்தன. So initially I saw one stab wound on the neck. It was a bit difficult to interpret at that point in time because of the post-mortem changes. ஸோ மரண தண்டனையை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீதிமன்றம் கண்டிப்பாக உறுதியாக அந்த கேஸை நன்றாக ஆய்வு செய்து தான் இந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுப்பாங்க. இதுக்காக தான் இந்த மாதிரி அறிக்கைகள், சடல பரிசோதனை அறிக்கைகள்லாம் முக்கியமாக தேவை. Unfortunately, when the stab wound entered the chest, it cut a very major vein, and this vein caused bleeding, and so the bleeding was one of the causes of death. The wound to the spinal bone provided a very important clue, and the reason for this was that the shape of the wound on the spinal bone was a sort of an X shape, almost like a lightning bolt shape. And this indicated to me that the weapon that has caused this wound must be something like a pair of scissors. So I was able to give this clue to the police. We went back to the storeroom and we looked through the tools that were present in the storeroom, and we actually identified a pair of grass cutting shears, which was then eventually identified as the weapon that was used to cause the stab wound. The blood stains at the scene also seemed to indicate that there was some form of struggle or physical altercation. சடல பரிசோதனை பொழுது ஃபொரன்சிக் டாக்டர்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த இன்ஜுரிஸை நல்லா எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாமின் பண்ணி இதுதான் வந்து மேடம் மைமுனாவுக்கு வந்து அவருடைய மரணத்தை விளைவிச்சிச்சா இல்லை வேறு காரணம் இருக்கான்னு வந்து அசர்டைன் பண்ணுவாங்க. She also had other injuries on her body, some of which appeared to be related to the body being pushed and falling into the drain. The drain was about
1.8 meters deep. ஸோ ஆட்டாப்சியில் வந்து ஃபாரன்சிக் டாக்டர்ஸ் இந்த சடலத்தை பரிசோதனை பண்ணி இந்த இன்ஜுரியை நல்லா எக்ஸாமின் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு கான்க்ரீட்டான ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி வந்து இந்த காரணத்தால் தான் மேடம் மைமுனா வந்து இறந்து போயிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து will form as evidence in court against Ahmad. இந்த கேஸை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உண்மையிலே ஒரு பரிதாபமான நிலைமையில் இருந்திருக்காரு அஹ்மத். மைமுனா கிட்ட வந்து உதவி நாடி இருக்காரு, மைமுனா உதவி செஞ்சுருக்காங்க. ஆனால் அந்த உதவியை வந்து அவர் வந்து வேறு விதமாக ரீபே பண்ணியிருக்காரு. அதே சமயத்தில் அவருக்கு வந்து கல்யாணம் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சு, அவரோட வேலையும் வந்து போச்சு. ஸோ இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அவர் செஞ்ச செயல் வந்து ஒரு கொடூரமான செயல். So in this case, the autopsy helped in clarification of what the cause of death was, helped to identify the weapon, and also helped to reconstruct the scene, what happened at the scene. ஸோ அவர் கல்யாணம் நடந்து 9 நாளைக்கு பிறகு அவர் வந்து மலேசியன் போலீஸால் வந்து கைது செய்யப்பட்டு சிங்கப்பூருக்கு வந்து அழைத்து வந்தாங்க. ஸோ இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 பகுதி இருக்குது. இந்த மொதல் பகுதி என்னென்னா, அஹ்மத் வந்து மைமுனா கூட பேசுகிற வரைக்கும், அதாவது அந்த கொலை நடந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ஒரு இன்டென்ஷனும் இல்லை மைமுனாவை வந்து கொலை பண்ணணும்னு. அந்த நோக்கத்தோடு அவர் அங்கே வரல. ஆனால் கொலை பண்ண பிறகு அவர் சில நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்காரு. அந்த நடவடிக்கைகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பிளான் பண்ணி தான் செஞ்சுருக்காரு. உதாரணத்துக்கு கொலை பண்ண பிறகு மைமுனாவோட ஜுவல்லரிஸ் எல்லாமே, தங்க வளையல், தங்க நெக்லஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கழட்டிட்டு அவருக்கு வந்து தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து சடலத்தை அங்கே விட்டால் கண்டிப்பாக ஆள் வந்து பார்ப்பாங்கன்னு. அவர் வந்து அந்த சடலத்தை எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் இருந்த சாக்கடையில் அவர் மேடம் மைமுனா வந்து ஒளிச்சு வச்சுருக்காங்க. இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கண்டிப்பாக என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காருன்னா, அதாவது யாருக்கும் வந்து ஒன்றும் தெரியக்கூடாது மேடம் மைமுனா எங்கே இருக்காங்கன்னு. ஆனால் அவருக்கு என்ன மறந்துட்டாருன்னா, இந்த மாதிரி சடலம் வந்து வாட தான் செய்யும். ஸோ அஹ்மத் வந்து பினல் கோட் செக்ஷன் 300A பிரகாரம் சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. அது என்னதுன்னா, அஹ்மத் வந்து இந்த மாதிரி கொலை பண்ணுறதுக்கு தான் நோக்கத்தோடு போயிருக்காரு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து பண கஷ்டம் இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு சார்ஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ ப்ராசிக்யூஷன் க்ளோஸ் தியர் கேஸ், அதாவது அரசாங்க வக்கீலோட கேஸை வந்து அவங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது பிறகு வந்து அஹ்மத் வந்து சாட்சியம் கொடுக்க வேண்டியது, ஆனால் அவர் வந்து அந்த சாட்சியை கொடுக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் என்ன நடக்கும்னா வந்து அரசாங்க வக்கீல் வந்து அஹ்மத்தை குறுக்கு விசாரணை பண்ணுறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அந்த நீதிபதி அந்த நேரத்தில் இருக்கிற எவிடன்ஸை வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. The pathologist then after has to communicate these findings to non-medical persons like the police and the lawyers and the judge later on if there's a trial. And so the pathologist, like any other good expert witness, should be able to ensure that when communicating the findings and the opinions, that these are understood, that the scientific basis for these opinions and the limitations of these opinions are understood by non-medical persons. ஸோ நீதிமன்றம் என்ன டிசைட் பண்ணாங்கன்னா, அஹ்மத் அங்கே போனது வந்து கொலை பண்ணுறதுக்காக இல்லை, அந்த நோக்கத்தோடு அவர் போகல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நீதிமன்றம் அவரை ஒரு லெஸர் சார்ஜ்க்கு வந்து ஃபவுண்ட் கில்ட்டி பண்ணாங்க, அதாவது செக்ஷன் 300C. ஸோ செக்ஷன் 300C என்னென்னா, ஆங்கிலத்தில் வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, that the injuries in its ordinary nature is sufficient to cause death. அதாவது இப்போ அஹ்மத் வந்து அந்த கத்தி எடுத்து குத்தியிருக்காரு, அவருக்கு வந்து அந்த நினைவு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், அந்த நோக்கம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், இந்த மாதிரி நான் வந்து அவர் மைமுனாவை சாவ அடிக்கணும்னு. ஆனால் இருந்தாலும்
ஆனால் அகமதுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கூர்மையான ஒரு கருவியால் குத்தும்போது ஒரு பெரிய சேதம் அவருக்கு வந்து விளைவடையானே, அதாவது உடலுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டேமேஜ் ஏற்படானே. ஆனால் அவருக்கு என்ன தெரியலன்னா அது வந்து சாவில் முடியலாம், இல்லை வந்து சீரியஸ் இன்ஜுரிஸில் முடியலாம். ஸோ இந்த செக்ஷன் 300C பிரகாரம் அந்த சார்ஜை ஃப்ரேம் பண்ண பிறகு அஹ்மத் வந்து ப்ளீடட் கில்ட்டி டு தி செக்ஷன். இந்த செக்ஷன் பிரகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு வந்து 2 வாய்ப்பு இருக்குது, 2 சாய்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஒன்று மரண தண்டனை வழங்கலாம், ரெண்டாவது வந்து ஆயுள் தண்டனை. ஆயுள் தண்டனை வந்து பெரும்படிகள் கூட வரும். இந்த கேஸில் என்ன நடந்துச்சுன்னா டிஃபென்ஸ் சாட் ஃபார் லைஃப் சென்டென்ஸ். அரசாங்க வக்கீலும் வந்து லைஃப் சென்டென்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. மரண தண்டனையை விதிக்க வந்து நீதிமன்றத்தை கேட்கல. ஸோ இந்த காரணத்தினால வந்து நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனையை வந்து விதித்து அத்துடன் 18 பெரும்படிகளும் வழங்கினாங்க. ஒரு கொலை வழக்கில் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு தெளிவான ஒரு நோக்கத்தோடு மரணத்தை விளைவிப்பதற்கும் தற்செயலாக நிகழும் வாக்குவாதத்தின் போது அல்லது கைகலப்பின் போது ஆவேசத்தில் சிந்திக்காமல் கடுமையாக தாக்கி மரணத்தை விளைவிப்பதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு என்றது நீதிமன்றம். ஒரு சராசரி நாள் ஒரு சின்ன சர்ச்சையால் விஸ்வரூபம் எடுத்து விபரீதமாகிவிடக்கூடிய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை பற்றி நம்மை சிந்திக்க வைக்கும் ஒரு வழக்குதான் இது.